Su prometido la miró fijamente, viendo la muleta bajo su brazo y la forma en que bajaba los escalones del tren apoyando la pierna derecha, y regresó a su vagón sin siquiera saludarla. No me lo dijiste, lo dijo por encima del hombro, como si ella fuera la que hubiera cometido algún engaño, en lugar de la que estaba expuesta en el andén de Stony Point frente a medio pueblo. La carta no decía que eras lisiada. La carta decía, yo era capaz, y lo soy. Della Whitfield mantuvo la barbilla recta y la voz firme, aunque el corazón se la había encogido cerca de sus botas prestadas. No cree que mi pierna mereciera mención, como tampoco el color de mis ojos. Puedo cuidar una casa, cuidar el jardín y hacer todo lo que su carta pedía de una esposa, señor Sutter. Simplemente hago algunas cosas con una muleta. Necesito una esposa que pueda trabajar en la cocina de un rancho de pie durante 12 horas al día. No una que necesita ayuda para cruzar su propio Porsche. Se subió al asiento de su carreta, sin siquiera molestarse en bajar la voz para beneficio del público de la plataforma, que para entonces había reunido la particular quieta de vida de un pueblo que se dispone a observar la humillación de otro. Lamento que te haya costado llegar hasta aquí, pero no me llevará a una esposa. Encuentra tu propio camino de regreso al este. Y con eso rompió el silencio y la dejó de pie entre su único baúl, su muleta y la lenta y creciente vergüenza de 30 escalones desconocidos. Della había soportado cosas peores que escaleras en sus 26 años. La fibra a los 12 que la había debilitado la pierna y la había torcido, la sucesión de pretendientes que la habían morado camino y habían encontrado razones para perder el interés antes de una segunda visita, la larga y cuidadosa independencia que se había forjado como costurera, porque le permitía sentarse en su trabajo y nunca había tenido que explicar su pierna a una clienta que solo quería un vestido bien hecho. Pero hasta ese preciso momento, no la habían abandonado de forma tan pública, tan deshonrosa, en un andén de un pueblo que no conoce, sin ningún otro lugar a donde ir en forma de volver a casa. Seguía allí de pie, recogiendo los pedazos dispersos de su compostura, cuando una sombra cayó sobre ella y una voz baja dijo, Señora, ¿puedo? Levantó la vista y vio a un ranchero de hombres anchos arrodillado en el polvo del andén frente a ella. Suya se había quitado el sombrero, con la mirada fija en su rostro en lugar de en su pierna, el primer hombre que recordaba que le mostraba esa cortija sin esfuerzo aparente. Había recogido su muleta queda, que se la había resbalado de las manos en la conmoción por el abandono de Sutter, y ahora la sostenía no como un objeto de lástima, sino como algo que la devolvía, porque le pertenecía y ella la quería de vuelta. Soy Denton Fairbanks, dijo, levantándose una vez que ella recuperó la muleta y apoyó su peso en ella. Tengo un rancho a unas pocas millas de aquí. No pude evitar lo que pasó. Y me alegraría verla instalada en algún lugar decente esta noche mientras decide que hacer a continuación, si me lo permite. Sin compromiso alguno. Solo un vecino ayudando a una desconocida a la que un hombre un más pobre la ha dado un perro pobre. Usted no me conoce, señor Fairbanks. Sé que un hombre acaba de abandonar a una mujer en el andén de una estación de tren por el simple hecho de necesitar una muleta, delante de media ciudad, y hasta ahora nadie se ha atrevido a decir nada en contra. Ni dice mucho sobre el pueblo, y nada malo sobre ti. Ofreció su brazo, con calma y sin prisas, el gesto de un hombre que claramente había decidido el asunto y no había a discutir por simple decencia. Al menos puedo acompañar al hotel. De lo contrario, es una pésima bienvenida a Stony Point, y me avergonzaría permitirlo. Tomó su brazo porque la alternativa era quedar sola en ese andén hasta el anochecer, y porque algo en su cortez firme y pasada ya había comenzado a liberar la humiliación que Sutter había alojado tan profundamente en su pecho. Durante todo el camino al hotel, en una sola vez redujo su paso a un arrastrarse exagerado como a veces hacen los hombres compasivos, en ese apresuró como hacen los impacientes. Simplemente camino a su lado al ritmo que marcaban su pierna y su muleta, hablando con naturalidad de cosas cotidianas, el tiempo,
el precio del ganado, una yegua que estaba demandando que tenía más opinions que sentido común, como se acompañara una mujer con una muleta por una calle polvorienta fuera el lo más insignificante de su día, que ella empezó a comprender al observar lo que era exactamente lo que él quería sentir al respecto. No tenías que hacer nada de esto, lo dijo una vez que llegaron al hotel y él lo reservó la habitación y pagó la primera noche sin que ella lograra detenerlo del todo. No, asintió él. No tenía que hacerlo. Quería hacerlo. Hay una diferencia, y te pido que confíes en ella. Entiendo que una mujer abandonada en un andén se ha ganado el derecho a desconfiar de los motivos de cualquier hombre durante un buen tiempo. Se quedó en Stony Point 3 días más, aparentemente organizando su regreso al este. En cada día Denton Fairbanks encontraba alguna razón para visitarla, una cesta de provisions de su propia cocina, una oferta para presentarla a la modista del pueblo, que podría haber trabajado para una costurera experta. Una simple invitación a cenar que extendió sin un atisbo de la incomodidad que la mayoría de los hombres mostraban cuando no sabían muy bien cómo invita a cenar a una mujer con muletas. Sentarse frente a ellos en una mesa. ¿Por qué? Le preguntó finalmente la tercera noche, mientras comían estofado en el comedor del hotel. ¿Estás tan empeñado en ser amable con un desconocido al que no le debes nada? Tenía una hermana, dijo, con algo viejo y sin curar moviendo tras sus ojos. Más joven que yo. Perdió el uso de su brazo izquierdo al caer de un pajar cuando tenía 9 años. Y6 como todo este condado la trataba como si se hubiera convertido en algo menos que una persona en el momento en que ese brazo dejó de funcionar. Exacto. Pretendientes que no la llamaban. Mujeres que la hablaban sin prestarle atención. Como es el hecho de que su brazo no funcionara significara que su mente también se había detenido. No pude arreglar nada de eso por ella. Finalmente se casó con un buen hombre, uno que la veía tal como era. Pero primero las 6 sufrir años de maltrato por parte del mundo. Y me prometí a mí mismo, al verlo, que si alguna vez tenía la oportunidad de ser el hombre que viera a alguien tal como era en lugar de infligar más de ese mismo trato, la aprovocaría. Y eso es lo que es esto. Yo pagando una deuda que sientes que le debes a tu hermana. No, lo dijo con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Soy sentado frente a una mujer que mantuvo la barbilla recta mientras un hombre cruel la humillaba frente a medio pueblo, que ha manejado un negocio y toda una vida independiente en sus propios términos a pesar de una pierna que nunca mermó su ingenio en su gracia, y descubriendo que me gusta mucho más con cada día que paso en su compañía. La deuda con mi hermana es lo que me hizo arrodillarme en esa plataforma. No es lo que me ha hecho volver desde entonces. Della dijo el tender, algo en su pecho que había estado tenso y protegido desde los 12 años, finalmente se relajó con cautela. La mayoría de los hombres ven primero la muleta y luego a la mujer, así es que se molestan en verla. Entonces la mayoría de los hombres son tontos, y te agradecer que no me compares con su pobre aritmética. Extendió la mano por encima de la mesa, un gesto fácil y sin exigencias, y ella le dejó tomar la suya. Vio a una mujer que ha construido toda una vida en sus propios términos a partir de una mano que el mundo le repartió desde temprana edad y crui, y lo hizo sin una pizca de la autocompasión que esa mano podría haber merecido. Vio a una mujer capaz de dirigir un rancho, una cocina, un negocio, una casa o un condado entero, así lo propone, con muleta y todo. Sutter no es el libro de una carga al subirse esa carreta sin usted, señorita Whitfield. Perdió lo mejor que casi le sucedió en la vida, y no tuvo la sensatez de saberlo. Se quedó un cuarto día y un quinto, y para la segunda semana descubrió que había dejado de hacer planes para regresar al este, porque la modista lo había ofrecido un trabajo estable, y porque Denton Fairbanks la llamaba cada noche con la misma constancia pasada y sin exigencias, sin tratar jamás su pierna como un tema que requiriera un trato delicado,
Sin ralentizer jamás su cortejo para ajustarse a alguna suposición sobre lo que una mujer con muleta podría o no ser capaz de decir para sí misma. La levo una tarde cálida a ver su rancho, conduciendo la carreta a un ritmo tranquilo y ayudándola a bajar con la misma cortez pasada. Él la había mostrado en el andén, y ella se sintió encantada a pesar de todos los instintos cautelosos que 12 años de cuidadosa independencia la habían enseñado a mantener a raya. La casa era sencilla y solida, el porche amplio y robusto, construido, lo dijo, pensando en una mujer que algún día podría tener que cruzarlo sin temor a que una tabla suelta enganchara su muleta. Construiste para una esposa que aún no conoces, dijo ella, sorprendida. Construí para una vida que esperaba tener algún día con quien quiera que resultara compartirla. Confieso que no me había imaginado los detalles hasta que bajaste de ese tren, pero el porche era amplio antes de que supiera tu nombre, señorita Whitfield. Llámalo Esperanza o Turquidad. Mi hermana siempre decía que tenía de sobra de ambas. Creo, dijo della lentamente, mirando el patio, el huerto, el amplio porche construido para una mujer aún no imaginada. Esa esperanza obstinada puede ser la mejor cualidad que un hombre puede tener en un noviazgo. Entonces me alegro de tenerla en abundancia en lo que a ti respecta. Ella rió sin reservas y no se dio cuenta hasta más tarde de que se había detenido en algún punto de aquella tranquila tarde, protegiéndose de su mirada como se protegía de la primera mirada evaluadora de cada nuevo conocido a su pierna. Con Denton, nunca había habido una evaluación contra la que protegerse, solo desde aquel primer gesto de arrodillarse en el andén, una mirada sencilla y firme que no le pedía nada que ella no pudiera dar libremente. El problema llegó, como a veces sucede, en la forma del mismo hombre que lo había iniciado todo. Sutter regresó a Stony Point un mes después, con asuntos pendientes en el condado vecino, y encontró a todo el pueblo hablando de la costurera Lisiada, que había llamado la atención de Denton Fairbanks, uno de los rancheros más respetados de 3 condados. Y llegó a la tienda de la modista con una fiacles de celos disfrazados de preocupación. Deberías tener cuidado al relacionarte con una mujer así. Lo dijo a Denton, acorralándolo fuera de la tienda con la particular audacia de un hombre que nunca una vez tuvo que responder por su propia crueldad. Ella ralentizará nuestra casa. Te hice favor al enviarla de regreso al este en lugar de cargar con el peso que casi asumí yo mismo. No me hiciste ningún favor, Sutter. Te hiciste un flaco favor a ti mismo. Eres un hombre demasiado pequeño para reconocerlo, y ahora quieres finger que fue generosidad en lugar de crueldad. La voz de Denton se mantuvo firme, pero había una frialdad subyacente que hizo que 2 hombres que pasaban por el paseo marítimo aminoren el paso para escuchar. La señorita Whitfield trabaja más, piensa más y supera con crex todas las excusas que has dado para justificar tu pobre carácter. Te agradecería que dijeras su nombre con algo de respeto o que no lo dijeras en absoluto. Y es una Fairbanks. Y es una mujer que camina con muletas, en esta conversación. Sutter es el hombre demasiado pequeño de espíritu para ver más allá. Denton lo dijo lo suficientemente alto como para que lo oyera la mitad del paseo marítimo. Lo suficientemente alto como para que, para la cena, todo el pueblo hubiera dado la vuelta a la historia y se hubiera encontrado a sí mismo. El tiempo se inclinaba decisivamente del lado de Della. La opinión pública que Sutter había vuelto en su contra, ahora se volvía con fuerza en su contra. Della, observando desde el escaparate, sintió algo en el pecho que la crueldad de Sutter había herido en aquel andén, sanando por fin por completo, no porque Denton hubiera luchado por ella. Había librado muchas batallas sola durante 26 años, sino porque, por primera vez en su vida, un hombre se había parado en público y había reconocido su valía sin la menor vacilación. La misma cortez firme que había mostrado arrodillado en el polvo del andén el primer día que se conocieron. Él fue a buscarla después, con el sombrero en la mano.
El viejo gesto nervioso que ella había legado a reconocer como su señal personal. Espero no haberme excedido al decir lo que le dije. No te excediste. Dijiste delante de todo el pueblo exactamente lo que he deseaba toda mi vida que alguien dijera. Extendió la mano hacia la suya, firme a pesar de la muleta apoyada bajo su otro brazo. Firme a pesar de todo, sutter y una docena de hombres. Antes de que él la hubiera tratado, ella había intentado creer en su propio valor. Denton Fairbanks. Vine Stony Point con la intención de casarme con un desconocido y, en cambio, él me abandonó en un andén. No esperaba, entre los restos de esa humiliación, encontrar al único hombre en todo este territorio que se arrodillaría en el polvo para devolver la muleta a una mujer sin mirarla jamás como si eso la hiciera menos valiosa. Me arrodillaría en ese polvo 100 veces antes que a ti, della. Con muleta y todo. Lo consideraría lo más fácil que he hecho en mi vida. Se arrodilló de nuevo, ahora allí mismo en el paseo marítimo, aunque esta vez no fue para recoger una muleta queda, sino para preguntar al consensuales y sin prisas la pregunta que claramente había estado levando consigo desde aquel primer día. ¿Qué hacéis conmigo? No por lástima, ni por una deuda con la memoria de mi hermana, sino porque eres la mujer más capaz y valiente que he conocido. Why no puedo imaginarme construir el resto de mi vida sin ti, de payo caminando, con muleta y todo. Junto a mí en elo. Si, dijo della, why no dudo, porque por primera vez en 26 años, un hombre la había ofrecido su brazo y lo había dicho como una alianza más que como lástima, y ella tenía la intención de aceptarlo cada día. Sí, Denton, 1000 veces. Sí. Detrás de hielos, Stony Point seguía con su rutina, la plataforma donde Sutter la había abandonado, ahora solo en tramo como de madera y polvo, su crueldad hacía tiempo barata por el recuerdo de un ranchero que se había arrodillado allí en su lugar. Y ofreció sin un momento de vacilación exactamente lo que más necesitaba. No una muleta en la que apoyarse, sino un brazo ofrecido libremente.